Assalamu alaikum students, I hope everybody is doing well. So in previous video we have discussed in a detail that how to write an essay, in which we have discussed how first of all we have to make a mind map and we have to jot down all the points in hierarchical order, and we have discussed about how to write down a topic sentence that should be very general and there should be a proper supporting sentences, and then we should have to have the concluding sentence. But in this video, we are going to discuss how to make your essay impressive. Obviously, if your writing is not impressive, that is not catching the attention of the audience, nobody would take interest in it. So that start should be effective. First of all, there are some ways to write down or to start your essay. You can use anecdote, which means a short story that you can put over there, or you can put a relevant quotation over there to enhance the effectiveness of your essay. So today we are going to read this essay number 2, that is sports and game, and we are going to use quotations to start our essay, and the quotations are, I have written 2 quotations. One will be using to start our essay, and this quotation will be using in the either in the end or in the middle of the paragraphs or in the middle of the essay. This one is, one man practicing sportsmanship is far better than 100 teaching it. And this quotation has been written by Knute Rockne, that is the name of the writer. And we'll be using this quotation to start our essay. And the second quotation is, if you are going to play the game properly, you would better know every rule. And this has been written by Barbara Jordan. And this quotation will be using at the end of the essay. Let's start reading the essay first. Sports and games play an important role in the development of human personality. Sports and games play an important role. खेलें अहम किरदार अदा करती हैं in the development, बढ़ने में या तरक्की में of human personality, इंसानी शख्सियत के. They are no less important than food and fresh water. ये खुराक और ताज़ा पानी से कम अहमियत नहीं रखती. The developed countries like England, Germany, France and the USA have made games an essential part of education at the school level. तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए ने have made games an essential part, एक अहम हिस्सा करार दिया है of education, तालीम का at the school level, स्कूल की सतह पर. It is interesting to note that there are many nurseries and training centers for games in these countries. Training centers, तरबियती इदारे for games खेलों के लिए in these countries, इन ममालिक में. They admit boys and girls for necessary training to become future athletes, gymnasts and sportsmen. They admit boys and girls, वो लड़के और लड़कियों को भर्ती करते हैं for necessary training, ज़रूरी तरबियत के लिए, to become future athletes, मुस्तकबिल के एथलीट बनाने के लिए, gymnast and sportsmen, और खिलाड़ी बनाने के लिए. No doubt, games and sports are becoming popular in Pakistani schools as well. इसमें कोई शक की बात नहीं कि खेलें पाकिस्तान के स्कूलों में भी मशहूर हो रही हैं. The facilities, of course, are not adequate at present. The facilities, सहूलियात, of course, are not adequate at present. अभी मौजूदा काफ़ी नहीं हैं. This situation is expected to improve in the near future. This situation, ये सूरत हाल is expected to improve, मतवक्का है कि बेहतर हो जाएगी in the near future, आने वाले मुस्तकबिल में. The Pakistani schoolboys and schoolgirls know fully well the meaning of the proverb, all work and no play makes Jack a dull boy, कि सिर्फ काम काम और बगैर खेल के कोई भी काम इंसान को थका देता है. They know that their growing bodies need regular physical exercise to keep themselves healthy and fit. They know that, वो ये जानते हैं कि their growing bodies,
ان کی بڑھنے والے جسم نیڈ ریگولر فزیکل ایکسرسائز، اس کو باقاعدگی سے جسمانی ورزش کی ضرورت ہے ٹو کیپ دیم سیلوز ہیلدی اینڈ فٹ، اپنے آپ کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے. جنرل اسپورٹس انکلوڈ ہنٹنگ، فشنگ، رائڈنگ، سائیکلنگ، ماؤنٹینئرنگ ایٹسیٹرا. ہنٹنگ شکار، فشنگ ماہی گیری، رائڈنگ سواری کرنا، اٹ کوڈ بی ہارس رائڈنگ اور اینی سارٹ آف رائڈنگ. سائیکلنگ سائیکل کا چکر، ماؤنٹینئرنگ کوہ پیما ایٹسیٹرا وغیرہ. Mountaineering is becoming a favorite sport of Pakistani schoolboys in summer time among the mountains of Mari, Nathia Gali, Swat, Chitral, Kagan and the Karakoram highway. Mountaineering is becoming a favorite sport. کوہ پیمائی ایک پسندیدہ کھیل بن رہی ہے پاکستانی اسکول بوائز یعنی کہ اسکول کے لڑکوں کا. ان سمر ٹائم، گرمیوں کے وقت، امنگ دا ماؤنٹینز آف مری، نتھیا گلی، سوات، چترال، کاگان اور کراکرم ہائی وے کے پہاڑوں کے درمیان. A number of school clubs and societies hold athletic contests. بہت زیادہ تعداد میں اسکول کے کلب اور سوسائٹیز ورزش کے مقابلے منعقد کرا رہی ہے. These contests include walking, jogging, jumping, swimming, rowing, wrestling, boxing, hammer, disc throwing, light weight lifting and gymnastics. These contests یہ مقابلے include شامل ہیں واکنگ چلنا، جاگنگ، جمپنگ اچھلنا، سوئمنگ تیراکی، روئنگ کشتی چلانا، ریسلنگ کشتی، باکسنگ گونسم کھانا، ہیمر ہتھوڑا مارنا، ڈسک تھروئنگ اور ڈسک کو پھینکنا، لائٹ ویٹ لفٹنگ وزن اٹھانا اینڈ جمناسٹک کے مقابلے شامل ہیں. An athlete is trained to be perfectly fit to engage in such contests. An athlete ورزشکار is trained اس کو تربیت دی جاتی ہے to be perfectly fit to engage in such contests اپنے آپ کو ان تمام مقابلوں میں مصروف رکھنے کی. Moreover, football, hockey, cricket, tennis, badminton and table tennis are among the favorite organized games in school. یہ تمام اسکول میں منعقد کی جانے والی پسندیدہ کھیلیں ہیں. All such sports and games certainly benefit. یہ فائدہ دیتی ہیں both دونوں کو mind and body ذہن اور جسم کو. They create وہ پیدا کرتی ہیں cheerfulness زندہ دلی کو، ڈسپلن نظم و ضبط کو، فیلوشپ شراکت کو یا بات چیت کو، کانفیڈینس پر اعتمادی کو، اینڈ فزیکل فٹنس اور جسمانی تندرستی کو.